Die frisch Morgenluft sorgt normalerweise für Ruhe. Da Hut, waar sie voller Anspannung. Ich spant die Jane, als ich in den Maple Grove Drive einbog. Ein nagelneuer Holz on, kahl und unerbittlich, spat sich trotzig über mein. Einfahrt unblockierte mein Auto. Daneben standemite verschränkten. Armen und einem zufriedenen Grinsen, niemand endurs als Miss Evelyn Hayes. Die Präsidentin der Hausbesitzerverein. Die mir in den letzten 3 Monaten des Lebens erheil. Gemacht hat. Entschuldigen Sie, rief ich durch mein heruntergerbeltes Fenster. Mein Stimme bemerkenswert ruhig, trotz der What in meinem Bauch. Was, als ich das Grundstück kauft. Evelyn, sagt ich mit gemessener Ruhe und leiser, aber bestimmter Stimme aus meinem Auto, ein starker Kontrast zu ihren schrillen Verlopperungen. Dieser Sohn steht, wirsig. Eigentlich Evelyn, die besser fragest wohl ob. Die Ingultige Billens war für Evelyn niederschmetternd. 22.00 Credits en Bugeldern der Stadt. 8.00 Credits für den Sonnenbau und die Reporter der Einfahrt. En Waltzkosten, die Summe auf über 40.00 Credits trieben. Dann der schlimmste Schlag, die war psychisch qualcomm, als der Vorsten der Allianz beschloss. Ein selten ingwanti Satzung anzuwenden, dieselbe obscure Regel, die Evelyn auf gegeneinander eingesetzt hat. War aus wichtigem Grund aus dem Vorstand entfernt wurden, dürft nie wieder in irgendeiner Funktion tätig sein. Als der Vorstandsvorsitzend. Die Entscheidung laut Vorlas, versag Evelyns Gesicht das Gesicht. Aber ich habe dies Regel geschrieben. Flüstert sie, mit einem Spitzenkrächzen. Die große Ironie ihrer eigenen Schwung, wurde ihr zum Verhängnis und traf sie wie ein Schlag. Sie stolpert aus dem Konferenzraum, ein Schatten ihres Selbst. Ihr Schreckenschaft endet nicht mit einem Null, sondern mit dem Lesen, entschiedenen Klicken einer sich schlägenden Tür. Die sengend Nachmittagsen brandt wie ein Hammer auf einen Imbiss auf Willowbrook Estates. Von meiner Einfahrt aus beobachte ich mit einem Gefühl der Angst. Wie ein Krankenwagen hartenhig wie dem Haupter unserer Gemeinde wartet. Sein. Lichter blinkten dringlich und tauchten die Schien in ein drangendes, hektisches Rot und Blaulicht. Sein Siren heult einen verzweifelten, ungärten Hilferuf. Da Destor blieb hartenhig, unglitscherweise, verschlossen. Durch die Schmiedeisern. Gittersby konnte ich deutlich den Senator auf dem Vorsitz erkennen. Sein Gesicht war frustriert versert, und gestikuliert wild auf jemanden zu. Dieser jemand war Frau Eleanor Vance, die Präsidentin unserer Hausbesitzerverein. Sie stand mit verschränkten Armen da, mit vertrauten Ausdruck. Selbstgefälliger, unergiebiger Autorit im Gesicht. Ma'am, bitte, wir brauchen sofort Zugang. Flett der Senator mit eingespannter Stimme durch das offene Fenster. Es geht Leben und Tod. Eleanor schüttelt regungslos den Kopf. Ihr perfekter blonder Bob wackelt nicht einmal. Mir ist egal, was sie behaupten. Sie brauchen ein gültiges Genehmigung, Willowbrook Estates zu betreten. So lauten die Regeln. Keine Ausnahmen. Der Partner des Senators, ein stammiger Mann mit grimmiger Mien, sprang aus dem hinteren Teil des Krankenwagens, sein Gesicht von Verzweiflung gezeichnet. Lady, wir haben einen 57-jährigen Mann mit her Stillstand. Hier zielt jede Sekunde. Dan heiten sie deren denken sollen. Bever sie versicht haben, unsere Sicherheitsprotokoll zu umgehen. Erwidert Eleanor mit einem eisigen, abweisenden Tonfall, der mir einen Schauer über den Rücken jagt. Ich persönlich bin für alle. Notfallsgangsko zuständig und wurde heute nicht über die geplanten Einsatzphase informiert. Mein Blut, das ohnehin schon wie im Prung kocht, begann zu kochen. Ich ging her Herren, mein Schritt. Bedgig, jeder einzeln angetrieben von Wachsender What. Es war nicht das erste Mal, dass Eleanor sich von ihrer kleinlichen Macht überwältigen ließ, aber aktiv einen Krankenwagen zu blockieren.
Das war selbst für sie ein neuer Tiefpunkt. Wenn sie gut zu, sagt der White-Senator, sein Stimme dann ein Raus, verzweifelt flen. Robert Vance stirbt hinten im Krankenwagen. Wir haben ihn vom Einkaufszentrum in der Maple Street abgeholt. Ist auf dem Parkplatz zusammengebrochen. Die Wort treffen Eleanor wie ein Schlag. Die Farbe wich so schnell aus ihrem Gesicht, dass ich dacht, sie wird ohnmächtig werden. Und taint war geisterhaft Ways. Ihr Mann fnieg und schloss sich wie ein nachluftringender Fisch, völlig sprachlos. Robert? Mein Robert? Flüstert sie, der Name traf sie miter wucht eins Physician Schlags. Ihr Hand, die Seeufer so fest klembert geklammert waren, zitterten nun unkontrolliert. Wenn sie verzweifelt nach dem Turfnirknof und ihrem Schlüsselanhänger. Tastet. Was ein Star Zerschaustellung kleinlicher Otterit gewesen war, verwandelt sich augenblicklich in pure, unverfälscht Panik. Das Tor, Symbol ihrer Kontrolle, fniet sich qualend langsam und mechanisch. Das war der entscheidende Moment. Die schreckliche Konsequenz unkontrollierter Macht. Lassen Sie mich zurücken und erklären, wie ich zu diesem wahrhaft schrecklichen Moment kam. Ich bin David Miller und lebe seit 12 Jahren in Willowbrook Estates. Ich war einst ein angenehmer Ort, ein ruhig Vorstados, bis Frau Eleanor Vance, zur Präsidentin der Hausbesitzervereinigung, geholt wurde. Sie besten hartenhig darauf, dass alle Nachtdienst. An jenem Schicksalschaffen Dienstag war Robert Vance, Eleanors Alman, unterwegs, Besorgungen zu machen und Lebensmittel einzukaufen. Während Eleanor ironischerweise ihren wöchentlichen Kontrollgang der Eigentümervereinigung absolvierte und davor sorgt, dass jeder Grasham an seinem Platz war. Wie ich später von verblufften Zügen erfuhr, hat Robert beim Einladen der Lebensmittel in sein Auto im Einkaufszentrum gleich außerhalb unserer Nachbarschaftstätten Schmerzen in der Brust verspürt. Ein barmherziger Samaritor, geistesgegenwärtig und mitfühlend, hat sofort den Notruf geholt, und der Krankenwagen traf innerhalb weniger Minuten mit Blaulicht und Sirenenhüll ein. Dann als sie versuchten, in zum nächstgelegenen Eingang unseres Viertels zu bringen, den schnellsten Weg zum Krankenhaus zu finden und so workville, lebensrettende Sekunden zu sparen, stießen sie auf Eleanors unterdringlich bürokratisch. Hürden. Der Notrufgud für das Tor, den sie letztwoch eigenmächtig geändert hat, wenn nicht im System aktualisiert wurden, ein weiter Irrer Sicherheitsverbensweis, die sie ohne angemessen, lebenswichtige Kommunikation vorgenommen hat. Als sich das Tor schließlich qualvoll weitjährig fniet, damit der Krankenwagen hindurch passen konnte, verloren die Senator keine Zeit. Der Wagen ruckte mit quietschenden Riefen vorwärts. Ein verzweifelter Wettlauf gegen die Zeit, Eleanor. Stand einen Moment wie Day. Ein Bild des aufkeimenden Grauens, bevor sie plötzlich zu ihrem Auto rannt. Ihr Designer-Absatz klapperten wie wild auf dem Asphalt, ein Resender, verzweifelter Rhythmus. Ich folgte in meinem eigenen Auto, zusammen mit einen anderen Nachbarn, die grauenhaft schien miterlebt hatten. Ihr Gesichter waren von Unglauben und geteilten Entsetzen gezeichnet. Als wir das Krankenhaus erreichten, war Eleanor bereits in der Notaufnahme. Sie lief wie ein eingesperrtes Tier auf und ab, ihr sonst so perfekt frisches ersaust, ihr Ters Make-up von verzweifelten Tränen verschmiert. Sie sagen mir nichts, sagt sie in die Rund. Ihr Stimm rau wie Angst. Sie sagen immer nur, sei in einem kritischen Zustand. Ich wollte Mitleid mit ihr haben, einem Menschen, der unvorstellbar Trauer gegenüberstand, aber ich konnte nur in dies kostbaren, vergudeten Minuten am Eingang denken, daran, wie sie mit verschränkten Armen dagestanden und verzweifelten Sanitaren Vorträge über richtige Vorgehensweisen, über Gemeinschaftsstands galten. Hat, wenn der eigener Mann nur wenig Meter entfernt sein Leben kämpfte und wegen ihrer absurden Regeln litt.
Der Worteram fullt sich schnell make Nachbarn. Als sich die Nachricht über die Gruppenachricht unserer Community verbreitet, dieselbe Gruppenachricht, die Eleanor versucht hat zu kontrollieren und zu überwachen, indem sie darauf bestand, dass alle Nachrichten zuerst von geprüft wurden. Jets sumties vor Imprung, Unglauben und einem tiefen Gefühl getilter What. Sie hat tatsächlich den Krankenwagen blockiert. Tipp Janet Thorne aus der Sycamore Lane, ihr Wort einwütend Entschuldigung. Mindestens 5 Minuten lang. Bestätigt Liam Brooks, der gegenüber dem Tor wohnt, mit grimmigem Gesicht. Ich habe Aufnahmen von der Bewachungskammer. Nach 3 qualvollen Stunden erschien Arzt, sein Gesicht müde, aber erleichtert. Robert wird überleben. Map. Die Versicherung dies kostbaren verlorenen Minuten am Tor hatten. Sein Behandlung erheblich erschwert, zu weiteren Komplikationen geführt, und im Stand ein langer, Mussang Jennison Bever, wurde der Krankenwagen überhaupt eingetroffen. Innerhalb weniger Stunden berief Vice-Präsident Thomas Miller ein außerordentlich Sitzung